So in the previous lecture, we started fourth unit, that is energy conservation through cogeneration and the tariff. Okay. So in the previous lecture, we studied the concept of the cogeneration and cogeneration plant. Okay. So okay, so this diagram we discussed in the last lecture. Okay, I shortly revise. So concept of cogeneration, we also call the cogeneration as a CHP plant or a combined heat and power plant. Okay, and cogeneration is nothing but the process or a sequence. We can say that it is the sequential process which generates the two forms of energy, that is electrical energy and thermal energy, by using the single fuel source, that is the cogeneration. Okay, so in the previous lecture we taken the example that there is two plants. One is the conventional plant, another is the cogeneration plant. Okay, तर इथं आपण 100 युनिट्स फ्युअल दिलेलं आहे फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. For the generation of electrical energy, we use 100 units of the fuel, and again for the generation of thermal energy, we use the 100 units of fuel. Okay, means total 200 units we use for the generation of electrical energy and thermal energy. Okay, and we get the output like this. Means out of 100 units, only 36 units are generated, and out of these 100, 80 units of thermal energy is generated. After that, we calculated the efficiency get by that amount of fuel. की इतक्या फ्युअल पैकी आपल्याला किती अमाउंट ऑफ एनर्जी मिळाली? ओनली 58%. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट. ओके, तर कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांटची केस आहे. तर अशा प्रकारे कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांटमध्ये काय होईल? मॅक्झिमम हीट काय होते? लॉस होते. ओके, सो as compared to this power plant, we taken here the cogeneration plant. Okay, in which we are using only 100 units of fuel. Okay, so in the hello. मीनाक्षी, आवाज येतोय माझा? आर्यन? Yes, madam. Net disconnect झालं. So आपण बघत होतो cogeneration plant. So in the cogeneration plant we have given the 100 units of fuel. Okay, so as we know that in the cogeneration system or cogeneration plant, by using the single fuel we can generate the two forms of energy sources. ठीक आहे, हे दोन टाइपचे एनर्जीज आपण जनरेट करू शकतो बाय युजिंग द सिंगल फ्युअल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड thermal energy. Okay, and out of that 30 units of electricity will be generated and 55 units will be generated. ठीक आहे, आणि अशा प्रकारे आपण जर इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट केली तर आपल्याला 85% इफिशियन्सी मिळते. ओके, सो याच्यावरून तुम्हाला क्लिअर होईल की कोणत्या टाईपचे सिस्टीम किंवा कोणत्या टाईपचे पॉवर प्लांट्स आपण यूटिलाइज करू शकतो. ठीक आहे, सो ॲज कम्पेअर टू द कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट, द कोजनरेशन प्लांट हॅज द हायर इफिशियन्सी. ओके, सो दिस इज वन एक्झाम्पल. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट बघू. Why cogeneration? Again, same figure.
तर कोजनरेशन आपण कशासाठी करायला पाहिजे, तर कोजनरेशनचा जो काही कन्सेप्ट होता किंवा सिम्पल जे काही ऑपरेशन होतं, तर त्याचा व्हिडिओ तुम्ही मागच्या लेक्चरला बघितलाच. ओके, तर व्हाय वी शुड go through the cogeneration system, or why we should recommend to use cogeneration, because there are various reasons. सगळ्यात पहिलं म्हणजे डायग्राम वरून तुम्हाला क्लिअर झालंय की कोजनरेशन प्लांटला जे काही फ्युअल रिक्वायरमेंट आहे तर ती कमी फ्युअल मध्ये मॅक्झिमम आपल्याला इफिशियन्सी देऊ शकतो. ओके, so that is the one of the advantage of cogeneration system. Okay, so from this diagram we can say it improves the energy efficiency. ठीक आहे, की जी वेस्ट जाणारी एनर्जी, आपण मागच्या लेक्चरला थर्मल पॉवर प्लांटचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. ओके, so some amount of fuel we use for the generation of heat or a generation of steam, and wasted heat we can again use for the heating purpose. ओके, तर अशा प्रकारे म्हणजे एकाच टाईपचं फ्युअल यूज करून आपण जे काही वेस्ट जाणारी हीट आहे किंवा थर्मल एनर्जी ती पुन्हा आपण युटिलाइज करू शकतो फॉर द व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स लाईक द रूम हिटिंग और स्टीम हिटिंगसाठी किंवा वॉटर हिटिंग पर्पजसाठी आपण ती युटिलाइज करू शकतो. ओके, so therefore the fuel requirement or amount of fuel required is less, as well as losses are less. Therefore we can say the efficiency is maximum, and cogeneration power plant improves the efficiency. Okay, so therefore we should refer cogeneration plant. त्याच्यानंतर इट रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्युअल्स, की जे काही फ्युअल्स आहेत तर त्यांचा यूज ते रिड्यूस करतं. त्याच्यानंतर जेव्हा पॉवर प्लांट वर्किंग कंडिशनला असतो, सो इट discharge the various gases like the nitrogen oxide, carbon dioxide यांच्यासारखे जे काही गॅसेस आहेत, मिथेन, सो these all kinds of gases it will discharge in the atmosphere. Okay, so if there is the reduction in the fuel, then obviously emission of that gases will be reduces. Okay, so that is the one of the advantage, and we can recommend the industrial consumers to use the cogeneration plant. Okay, so also it reduces the cost of energy. Obviously fuel ची जे काही रिक्वायरमेंट आहे की कमीत कमी फ्युअल मध्ये आपण मॅक्झिमम एनर्जी इफिशियन्सी अचीव करू शकतो. ओके, so therefore it will be reduces the cost of energy. Obviously fuel cost will be reduces. Okay, and it will be affects on the reduction of cost of the energy. If it feeds the demand, cheapest way of electricity production. So this is the simple and cheap process or a method of the इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ठीक आहे, की याच्यासाठी लागणारी जी काही कॉस्ट आहे त्याच्या जे काही फ्युअल रिक्वायरमेंट आहे तर ऑब्विसली ती जर कमी झाली तर त्याच्यामुळे काय होईल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्युअलचं जे इम्पोर्ट केलं जातं, फ्युअल्स जे अदर कंट्रीजमधून आपल्या कंट्रीमध्ये इम्पोर्ट केले जातात तर ते कमी होईल. ठीक आहे, आणि जितकं अवेलेबल फ्युअल आहे त्याच्यामध्येच जर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाली तर त्याच्यामुळे जी अवेलेबल फ्युअल्स आहेत त्याच्यामध्ये जर कस्टमरची डिमांड, जे काही कन्झ्युमर्स आहेत डिफरंट कन्झ्युमर्सची डिमांड जर फुलफिल होत असेल किंवा फिट होत असेल, सो इट विल बी we can consider the cheapest way of electricity production. Okay, after that use of organic waste as a fuel, की जे काही वेस्टेजेस आहेत जसं की फ्ल्यू गॅसेस आहेत, जेव्हा बॉयलरमध्ये आपण कोल बर्न करतो तर त्याच्यामध्ये जे काही फ्ल्यू गॅसेस जनरेट होतात, सो दॅट कॅन बी अगेन रियूज or utilized for the various applications in the buildings, like the water heating and जे काही अदर हिटिंग प्रोसेसेस आहेत तर त्यांच्यासाठी आपण utilize करू शकतो. Okay, so we can say these are the some of the advantages of cogeneration.
Therefore, we should use and we should prefer the cogeneration power plant as compared to the conventional power plant. Okay. After that, why cogeneration is more efficient than the conventional coal power plant. तर आताच आपण काही ॲडव्हान्टेजेस डिस्कस केले. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की इफिशियन्सी मॅक्झिमम असते, फ्युअल्सची रिक्वायरमेंट जी असते तर ती कमी असते, म्हणजे मिनिमम फ्युअलमध्ये आपण मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी युटिलाइज करू शकतो. सो ऑल दीज ॲडव्हान्टेजेस वी डिस्कस. ओके. तर त्या ॲडव्हान्टेजेसला कन्सिडर करून आपण म्हणू शकतो की द कोजनरेशन प्लांट इज मोर इफिशियंट दॅन द कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे एक सेकंड एक्झाम्पल आहे की ज्याच्यामध्ये हे कोल फायर्ड पॉवर प्लांट आहे आणि दुसरीकडे बॉयलर. ते काय करताय, एक डोमेस्टिक कन्झ्युमर आहे. ओके. सो दिस इज द डोमेस्टिक कन्झ्युमर. So separate energy is generated, okay, by the coal fire plant and by the boiler. Separate energy is generated and remaining energy is get wasted. Okay. So with the coal fired power plant, with the coal fired power plant, more than half of the energy input is wasted. तर हे जे कोल फायर्ड पॉवर प्लांट्स आहेत तर त्यांचा जर आपण युटिलाइज केलं किंवा त्यांचा जर यूज केला, सो मॅक्झिमम किंवा नियर अबाउट आपण म्हणू शकतो की नियर अबाउट 50% एनर्जी काय होते कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट्समध्ये वेस्ट होते. ओके. सो इन द अदर साइड हियर this indicates the efficiency of the separate power and heat supply. जर एखाद्या पर्टिक्युलर कन्झ्युमरला जर आपण सेपरेटली पॉवर पण सेपरेटली सप्लाय केली आणि हीट पण सेपरेटली सप्लाय केली तर त्या केसमध्ये लॉसेस जास्त होतील अँड इफिशियन्सी विल बी अबाउट 55%. And in the other case, and in the other hand, cogeneration plant has the 87% efficiency because this cogeneration plant uses the single fuel and here we consider the fuel as a natural gas. Okay. So by using the natural gas we can fulfill the requirements or necessity of this domestic consumer. Okay. And less amount of energy will be get wasted. Okay. So therefore the efficiency of cogeneration will be maximum. Okay. So therefore, by considering these points and by considering this diagram, we can say the cogeneration is more efficient than the conventional coal power plant. After that, what is the principle of cogeneration? आता back slide मध्ये तुम्ही बघितलं की एक एक्झाम्पल होतं कन्व्हेन्शनलचं आणि एक होतं कोजनरेशनचं. सो सेम आहे, फक्त व्हॅल्यूज डिफरंट आहे. तर त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला क्लिअर होईल की एक कन्झ्युमर आहे ज्याला आपण म्हणू कन्व्हेन्शनल किंवा वी टेक एन एक्झाम्पल ऑफ द thermal power plant. Okay. So 100 units of fuel is supplied. Okay. So at the power station it uses 60 units, at the boiler side it uses the 40 units. Okay. So out of that 60, 24 units are required. Okay. ही झाली तुमची consumer side. Okay. So this is the consumer side. So this is consumer side and required the 24 units. Okay. And heat energy at the 34 units. ठीक आहे. ही आहे तुमची consumer ची requirement.
आणि त्याच्यासाठी आपल्याला कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट मध्ये किती युनिट्स, किती नंबर ऑफ युनिट्स लागत आहे फ्युएलचे, 100 युनिट्स. त्याच्यातले 60 युनिट्स पॉवर स्टेशन यूज करेल, 40 युनिट्स बॉयलर यूज करेल. ठीक आहे, हे झाले अशा प्रकारे टोटल 100 युनिट्स. ठीक आहे. आता उरलेले जे आहे तर ते झाले लॉसेस. दीज आर द 42 युनिट्स आर द लॉसेस. ओके. आफ्टर दॅट सेम कन्झ्युमरला आपण कन्सिडर करू की त्यांना इलेक्ट्रिकल एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे 24 युनिट्स आणि थर्मल एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे, थर्मल और हीट एनर्जीची रिक्वायरमेंट आहे 34 युनिट्स. ठीक आहे. तर दुसऱ्या कन्झ्युमरला आपण काय केलं, कोजनरेशन पॉवर प्लांट प्रिफर करायला सांगितलं. ओके. सो तितक्या अमाऊंट ऑफ युनिट्स जनरेट करण्यासाठी ही सेम रिक्वायरमेंट आहे. दोन कन्झ्युमर्स आहे, एकाला आपण कन्व्हेन्शनल पॉवर प्लांट यूज करायला दिला, दुसरा कन्झ्युमर आहे त्याला कोजनरेशन पॉवर प्लांट दिला. ओके. सो सेम रिक्वायरमेंट आहे, पण याच्यावरून आपण कम्पेअर करू शकतो की फ्युएलची जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती दोघंही टाईपच्या कन्झ्युमरसाठी डिफरंट आहे. ओके. So in the case of conventional power plant, here 100 units of fuel are required, and in the case of cogeneration or CHP power plant, only 68 units are required. Okay. So by this, we can also observe here the losses are only 10, and here only the losses are 42. Okay. So I hope you clear what is the concept of cogeneration power plant and what is the principle of cogeneration. ठीक आहे. समजलं आता बेसिक कोजनरेशन म्हणजे काय असतं ते. एनी डाऊट इन दिस कन्सेप्ट? कोणाला काही डाऊट आहे? झोपले का? हँड रेज करा बरं, कोण कोण प्रेझेंट आहे. ओनली 4, 5. बाकीचे रुपेश, वैभव, पाटील प्रशांत, मीनाक्षी, अजय, संदीप, उमेश. ओके. सो काही डाऊट नाही आहे. Okay, fine. So we start next topic. So this was related to the concept and principle of the cogeneration. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण बघू what is the need of cogeneration. Out of these points we already discussed some points. Okay. So we are going to discuss about what is the need of cogeneration. So cogeneration system produces both electrical and thermal energy from the same fuels. Okay. तर सेम अमाऊंट ऑफ फ्युअल, सेम फ्युअल पासून ते डिफरंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी जनरेट करू शकतो. ओके. त्याच्यानंतर इट रिड्युसेस द एनर्जी डिमांड. वी कॅन सप्लाय द both type of energy, thermal and electrical energy, from the single fuel. So it gives the higher efficiency, therefore the energy demand will be reduces.
reduces the rise in energy cost. तर energy cost जी आहे ती रिड्यूस होते. त्याच्यानंतर इट प्रोव्हाइड्स द इकॉनॉमिकल सोल्युशन टू एनर्जी शॉर्टेजेस. तर जर फ्युअलच्या शॉर्टेजमुळे म्हणा किंवा एनी अदर रिझनमुळे जर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होत नसेल तर त्याच्यासाठी आपण कोजनरेशन प्लांट प्रिफर करू शकतो किंवा लेस अमाऊंट ऑफ फ्युअल जर आपल्याला यूज करायचं असेल किंवा स्टोरेज तितकं लेस अमाऊंट ऑफ अवेलेबल असेल सो इन दॅट केस वी कॅन प्रिफर cogeneration plant. Okay, and it provides the economical solution. Economical solution म्हणजे काय की less amount of fuel required असतं means less fuel मधून पण आपण maximum energy utilize करू शकतो. So therefore we can say it provides the economical solution to the energy shortages. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे increases the financial capital, also increases the environmental value. Increases the environmental value means जे काही कार्बन इमिशन किंवा व्हेरियस टाइप्स ऑफ गॅसेस ॲटमॉस्फिअरमध्ये स्प्रेड होतात किंवा त्यांचं इमिशन होतं सो अशा प्रकारे त्यांचं जे इमिशन आहे ते रिड्यूस करू शकतो आणि we can reduce the pollution and increases the environmental value. Okay, so this was the need of the cogeneration plant. Okay, after that we are going to discuss about the types of cogeneration and classification of cogeneration. So here you can able to see the various types of cogeneration plant. So there are two main categories of the classification of the cogeneration plant. First is as per the sequence of the energy use or cogeneration can be classified on the basis of sequence of energy use and another on the basis of use of technology. These are the two main parts of the cogeneration. Okay, so by considering these 2 points, we can classify the cogeneration plant. Okay, so in the sequence of energy use, again here two types. First is the topping cycle, another is the bottoming cycle. Okay, so as per the sequence of energy use, classified into the two types of cycle, topping cycle and bottoming cycle. Okay, and this topping cycle is again classified into the 4 parts. Okay, like the combined cycle topping system, steam turbine topping system, heat recovery topping system and gas turbine topping system. तर ह्या ज्या 4 टाइप्सच्या सायकल्स आहेत सो ॲज पर द टर्बाईन जी काही किंवा ॲज पर द सिस्टीम दीज सायकल्स आर क्लासिफाईड. ठीक आहे, तर ह्या सायकल्समध्ये ठीक आहे आपण डिटेलमध्ये ते डिस्कस करणार आहे जेव्हा आपण टॉपिंग सायकल बघू तेव्हा. ओके, सो दिस टॉपिंग सायकल आर क्लासिफाईड इंटू 4 टाइप्स. ओके, सो कंबाईन्ड सायकल, स्टीम टर्बाईन topping system, heat recovery topping system and gas turbine topping system. These are the 4 types of topping system. And second type is the bottoming cycle. Okay, so these are the 2 types and 2 types of cogeneration on the basis of sequence of energy use and topping cycle classified into the 4 types. Okay, so this was related to the first part. Another part, the cogeneration classified on the basis of use of technology. की कोणत्या टाईपची टेक्नॉलॉजी आपण यूज करतोय त्याच्या बेसिसवर कोजेनरेशन प्लांट आपण क्लासिफाय करू शकतो. सो फर्स्ट इज द स्टीम टर्बाईन by using the gas turbine and by using the reciprocating turbine. Okay, so asha prakare this is the classification for the cogeneration plant. Okay, so now one by one we will discuss the different types of cogeneration plant.
So here this is the block diagram for the topping cycle. ठीक आहे, तर ही आहे टॉपिंग सायकलची ब्लॉक डायग्राम. तर टॉपिंग सिस्टीम is known this system is known as the topping cycle or topping system when fuel is supplied first used to produce the power. तर याच्यामध्ये ह्या ज्या दोघं टाईपच्या सायकल आहेत, टॉपिंग सायकल अँड बॉटमिंग सायकल, तर त्याच्यामध्ये एक सगळ्यात पहिलं म्हणजे लक्षात ठेवण्यासारखं पॉईंट म्हणजे सगळ्यात आधी याच्यामध्ये काय होतं, पॉवर जनरेट होते, त्याच्यानंतर जी उरलेली हीट आहे किंवा जे उरलेले गॅसेस आहेत, सो दॅट कॅन बी युटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी. ओके, तर अशा प्रकारे याचं एक बेसिक प्रिन्सिपल आहे. ठीक आहे, सो द थर्मल एनर्जी इन द सिस्टीम इज यूज टू सॅटिस्फाय द प्रोसेस हीट अँड अदर थर्मल रिक्वायरमेंट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ही जी टॉपिंग सायकल सिस्टीम आहे ती मोस्ट वाईडली यूज होणारी सिस्टीम आहे ॲज कम्पेअर टू एनी अदर टाईप ऑफ सिस्टीम. ठीक आहे, तर आता आपण ब्लॉक डायग्राम बघू. सो हियर fuel is supplied to the prime mover. Okay, so prime mover will generates the mechanical energy and drives this generator. Okay, and generator will converts this mechanical energy into the electrical energy, and after that electrical energy is supplied to the facility or customer. Okay, after that some amount of energy will be remains here and will be get exhaust in the form of gases. ओके, तर गॅसेसच्या फॉर्ममध्ये काही अमाऊंट ऑफ एनर्जी काय होईल, वेस्ट होईल. ठीक आहे, तर ती वेस्ट होणारी जी काही एनर्जी आहे तर ती आपण काय करतो, हीट रिकव्हरी प्लांट जो आहे या हीट रिकव्हरी प्लांटला आपण सप्लाय करतो. ठीक आहे, सो दिस हीट रिकव्हरी प्लांट this heat recovery plant extracts the heat from this prime mover. Okay, or extract the these exhaust gases. Okay, आणि त्याच्यानंतर this heat recovery will be supplies the thermal energy to the facility or any particular type of consumer. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिलं मेन पॉइंट काय की सगळ्यात आधी काय होते याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होते. ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होऊन जी काही वेस्ट किंवा एक्झॉस्ट गॅसेस आहेत ते हीट रिकव्हरी प्लांटला जातात. हीट रिकव्हरी प्लांट ते एक्स्ट्रॅक्ट करतात आणि जी काही हीट आहे तर ती युटिलिटी साईडला किंवा कन्झ्युमर साईडला सप्लाय केली जाते फॉर द व्हेरियस पर्पजेस लाईक द वॉटर हिटिंग और एनी अदर जिथं थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड आहे तर त्या सगळ्या प्रोसेसेसमध्ये ती एनर्जी आपण सप्लाय करू शकतो. So therefore we can say the system is known as the topping cycle when the fuel supplied is first used to produce the power and then later in the process to produce the thermal energy. Okay, त्याच्यानंतर ती जी thermal energy आहे it used to satisfy the process heat and other thermal requirement. Okay, and this topping cycle cogeneration is most widely used type, and nowadays it is the most popular used power plant or most popular type of cogeneration system. Okay, so हे होतं related to the topping cycle. त्याच्यानंतर आहे बॉटमिंग सायकल. बॉटमिंग सायकलमध्ये काय असतं की जी काही एक्झिस्टिंग हीट आहे, सो दिस इज द डायग्राम फॉर हँड रेज. तुम्ही हात खाली करू शकता. आनंद, अक्षता, प्रशांत, काही डाऊट आहे का? नाही मॅम. ठीक आहे, हात खाली करा.
Okay, so next type we are going to study about the bottoming cycle. Bottoming cycle मध्ये काय असतं की इथं ब्लॉक डायग्राम वरून तुमच्या लक्षात येईल की एक्झिस्टिंग प्लांटमध्ये जी काही प्रोसेस आहे म्हणजे एक्झिस्टिंग प्लांटमधून जी काही हीट एक्झॉस्ट होते तर ती डायरेक्टली हीट रिकव्हरी प्लांटला दिली जाते. तर ती हीट प्राईम मूवरला दिली जाते. त्याच्यानंतर ती जनरेटर थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपण जनरेट करू शकतो. ठीक आहे. तर जी आपण टॉपिंग सायकल बघितली किंवा टॉपिंग सिस्टीम बघितली. सो त्याच्यात आपण बघितलं की मेकॅनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आधी जनरेट होते, त्याच्यावरून आपण थर्मल एनर्जी जनरेट करतो. तर एक्झॅक्ट सेम अपोजिट प्रोसेस बॉटमिंग सायकलमध्ये होते की बॉटमिंग सिस्टीममध्ये किंवा बॉटमिंग सायकलमध्ये काय होतं की सगळ्यात आधी थर्मल एनर्जी जनरेट होते, त्याच्यानंतर मेकॅनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपण जनरेट करतो. ओके. आता थर्मल एनर्जी कशी जनरेट होते की एक्झिस्टिंग जे प्रोसेसिंग प्लांट असेल त्याच्यामध्ये जी वेस्ट होणारी एनर्जी आहे तर ती एक्झिस्टिंग प्रोसेस प्लांटमध्ये जी एनर्जी आहे हीट एनर्जी तर ती हीट रिकव्हरी प्लांट काय करतं एक्स्ट्रॅक्ट करतं. त्याच्यानंतर हीट रिकव्हरी प्लांट थ्रू ती प्राईम मूवरला दिली जाते. प्राईम मूवर काय करेल त्याचं स्टीममध्ये कन्व्हर्जन करेल. आता कोणत्या टाईपचं टर्बाईन आपण यूज करतो त्याच्यावर डिपेंड आहे. जर गॅस टर्बाईन असेल तर ते गॅसेसला हीट करेल आणि त्याचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये प्राईम मूवर करेल आणि त्याचं आउटपुट जे आहे प्राईम मूवरचं तर ते जनरेटरला दिलं जातं. जनरेटर मेकॅनिकलचं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन करतं. ओके. आणि पुन्हा म्हणजे इन शॉर्ट वी कॅन से दिस इज द सायकल की जी वेस्ट होणारी एनर्जी आहे तिथे नंबर ऑफ प्राईम मूवर्स आपण कनेक्ट करू शकतो आणि पुन्हा नवीन जी काही एनर्जी आहे ती जनरेट करू शकतो. ओके. So in short we can say in the bottoming system we first generate the thermal energy and after that from that thermal energy we can generate the electrical energy. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आणि बॉटमिंग सिस्टीम जे आहे सो दॅट बॉटमिंग सायकल और अ बॉटमिंग सिस्टीम कॅन बी यूज फ्रॉम द can be used in the cement industries, also can be used in the heat जिथं जास्त अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट असते किंवा थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट असते तर त्या सगळ्या ॲप्लिकेशनसाठी आपण बॉटमिंग सिस्टीम यूज करू शकतो. तर सिमेंट इंडस्ट्रीज ज्या असतात तर सिमेंट इंडस्ट्रीजमध्ये आपण युटिलाइज करू शकतो. स्टील इंडस्ट्रीजमध्ये आपण युटिलाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर सिरॅमिक गॅस किंवा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण हे बॉटमिंग सिस्टीम युटिलाइज करू शकतो. ओके. सो जे मी आता एक्सप्लेन केलं तेच ह्या स्लाइडमध्ये की इट युजेस द प्रायमरी फ्युअल अँड प्रायमरी फ्युअल प्रोड्युसेस द high temperature or high thermal energy and heat rejected from the this type of system is also की ज्या काही आपण आउटलेट वगैरे काढलेले असतात एक्झॉस्ट होण्यासाठी किंवा हीट रिजेक्ट करण्यासाठी जे काही आउटलेट्स काढलेले असतात तर त्या आउटलेटचं पण जे काही टेम्परेचर आहे किंवा जी काही हीट रिजेक्ट होते त्या पर्टिक्युलर प्लांटमधून सो दॅट हीट इज ऑल्सो हॅज द हायर टेम्परेचर. ओके. अँड दिस हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस इज यूज टू जनरेट द power through the recovery unit and turbine and generator. तर त्याच्यापासून म्हणजे जे काही आउटलेट काढलेत आपण तर आउटपुटमध्ये जी काही रिजेक्ट होणारी हीट आहे तर ती आपण पुन्हा इलेक्ट्रिकल पॉवर जनरेट करण्यासाठी युटिलाइज करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ हीट रिकव्हरी युनिट. ओके. अँड these bottoming cycles are utilized okay
These bottoming cycles are suitable for the manufacturing processes that requires the higher temperature in the furnaces. ज्या काही हिटिंग इंडस्ट्रीज आहेत की ज्यांच्यामध्ये मॅक्झिमम हीटची रिक्वायरमेंट असते किंवा ज्या इंडस्ट्रीजमध्ये फर्नेसेस वगैरे यूज केलेले असतात तर तिथं हायर अमाऊंट ऑफ हीट किंवा टेम्परेचर आपल्याला रिक्वायर्ड असतं. सो इन दॅट केस दिस बॉटमिंग सायकल कॅन बी यूज. ओके. त्याच्यानंतर these bottoming cycle plants are much less common than the topping cycle plants. तर जितके कॉमन टॉपिंग सायकलचा प्लांट आहे तर तितका कॉमन नाही आहे. बट जे काही एक्झिस्टिंग प्लांट्स आहेत म्हणजे एक्झिस्टिंग जी हीट आहे हिटिंग प्रोसेस आहे तर ती आपण या बॉटमिंग सायकलमध्ये यूज करू शकतो. ओके. सो न्यू इन्स्टॉलेशनची गरज नाही अँड इट इज लेस कॉमन type of cogeneration which we can utilize. Okay. And the gases coming out the furnace is utilized in the boiler to generate the steam. की जे काही वेस्ट होणारे गॅसेस आहेत किंवा वेस्ट होणारी जी काही हीट आहे तर ती आपण पुन्हा बॉयलरसाठी युटिलाइज करू शकतो. किंवा जे काही स्टीमचं टेम्परेचर आहे तर ते इन्क्रीज करण्यासाठी आपण ती ते जे फ्यू गॅसेस आहेत किंवा वेस्ट होणारे गॅसेस आहेत तर ते युटिलाइज करू शकतो. अँड दॅट गॅसेस ऑल्सो ड्राईव्ह द टर्बाईन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तर अशा प्रकारे दोन मेन टाईपच्या सायकल्स आहेत तर त्या आपण बघितल्या. ओके. सो याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. एनी डाऊट इन दिस both types of cogeneration system? त्याच्यात अजून 4 टाइप्स आहेत. तर टॉपिंग सायकल जे आहे त्याच्यामध्ये अजून 4 टाइप्स आहेत. सो ते जे टाइप्स आहेत तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बोलू. ॲक्च्युली आता ओव्हरडोस होऊन जाईल. ओके. सो हे जे आपण बघितलं या लेक्चरला हे टॉपिंग सायकल आणि बॉटमिंग सायकल. तर shortly I will revise in 5 minutes today's lecture. Okay. So in the today's lecture we studied and revised the concept of cogeneration. Okay. So why we should use the cogeneration, that points we discuss. Okay. So because of cogeneration we can improve the energy efficiency, reduce the use of fossil fuels, reduce the emission of different types of gases like the carbon emission, nitrogen and methane and any other types of gases. Okay. And it also reduces the cost of energy. It also we can consider the cheapest method of electricity production and use of organic waste as a fuel. Okay. And we can say the cogeneration is the more efficient than the conventional power as it uses the single fuel for the generation of different types of energy. Okay. And we study from this diagram that how we can differentiate the conventional power plant by the cogeneration power plant, and how cogeneration plant is more efficient than the any other power plant, so that we differentiate by this diagram and understand the concept of the cogeneration. Okay. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की कोजनरेशनची नीड काय. ओके. तर इट कॉमन पॉइंट्स आहेत की जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केले की
Single fuel is required for the generation of various types of energy. त्याच्यानंतर energy demand reduces, it reduces the rising cost. त्याच्यानंतर it provides the economical solution to the energy shortages. It increases the financial capital, it increases the environmental value as different types of gases emission is reduced. After that we discuss the these classification. टॉपिंग सायकल बघितलं. टॉपिंग सायकल मध्ये एक इम्पॉर्टंट मेन्शन करण्यासारखा पॉइंट म्हणजे तुम्ही एकच लक्षात ठेवणार की कोणत्या टाईपची एनर्जी आधी जनरेट होते. इलेक्ट्रिकल or mechanical energy first generated, after that the thermal energy will be get generated. ओके. आणि बॉटमिंग सायकल जे आहे त्याच्यामध्ये एक्झॅक्ट अपोजिट आहे. थर्मल एनर्जी आधी जनरेट होते, त्याच्यानंतर आपण मेकॅनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करू शकतो. ओके. सो दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन द टॉपिंग सिस्टीम अँड बॉटमिंग सिस्टीम. ओके. And topping system is widely used type, and bottoming system is rarely used. Okay. So up to these points we discuss in the today's lecture. Okay. So in the next lecture we will study types of topping cycle. Okay. तर हे 4 types आपण next lecture ला discuss करू. Okay. So काही doubt आहे कोणाला? काही डाऊट नसेल तर तुम्ही मीटिंग लेफ्ट करू शकता. आजसाठी एवढंच बघू आपण. रिमेनिंग वी विल कव्हर इन द नेक्स्ट लेक्चर.